So this is cultural orientation, and we are going to talk about a number of different topics that will be important for life in the United States here. My name is Charlie, and I'm the Director of Outreach and Education. And we have Nadia, our case manager and interpreter, helping us with interpreting today. Okay. میگه امروز سلام علیکم برادرتون. cultural orientation است که یعنی چی مهم است در امریکا که باید بفهمیم درباره کلچر امریکا. نام من چارلی است، من مدیر پروگرام هستم و ما امرای نادیا کیس منیجر است و همچنان ترجمان است و ترجمان میکنم امروز. Okay. So, Hakeem, if you have questions, then I'd like you to ask them, but I'll let you know when the best time to ask them is going to be. There's a lot of information to get through, so we'll take a few breaks for questions as we go. So just if you can write them down or just keep them in your head, and we'll try to. And if there are some that we can't answer here, we can follow up after this meeting. اگر کلا داری در بین گپ زدن میتونی سوالتون نوشته کنی یا دست نگاه کنی، ما باز بهتون وقت میدیم که سوالتون جواب بدم. باز یک چند یعنی بریک تفریح میگیریم که بهتون وقت بدم که سوالتون بهتون خود سوال کنی و ما جواب. Okay? Okay, great. We're going to start by discussing the role of the resettlement agency, and we're going to talk about the services the Catholic Charities provides and the length of time that they are available for. So we're going to start by talking about what is called the R&P period. This is the first 90 days after initial arrival. And so, Hakeem, you should already have completed all of these services because you have been here for more than 90 days. So I'll just go through them. And if there are any that you have not completed, you can let me know. میگه قانون اول که در سرویس ما است که دفتر کاتولیک چریتی یعنی میته بر مردم یا کمک میکنه، این است که در 90 روز اول است که بهتون ما چی میکنیم که از خود 90 روز یا 3 ماه میشه و از خود از 3 ماه از 90 داشته باید چیزایی که ما بهتون میکنیم باید تابال شده باشه و اگر نشده باز بر ما اول بده که کدام البته تشریح میکنیم که چی است چیزایی که ما در روز 90 روز اول ما براتون میتونیم که کمک کنیم کمک‌های 90 روز اول. Just a minute, I will pick up paper and pen. Okay. Okay, great. You know that wasn't. Great. Okay, so then the R&P period. Again, this is supposed to happen within the first 90 days. And if there are things that have not been completed here, we will still complete them after 90 days. So the first service that we should provide is distributing pocket cash to eligible clients and completing an intake in which we explain how the R&P budget will be used to meet basic financial needs. Okay. آمدین پس؟ بله. میگه اولین چیزی که از R&P همی دفتر قانونش که پاکت کش یعنی پیسه جیبیتان که اول بایتان بهتون داده شوه و در قدم دوم انتیک که در دفتر میای یا در خانهتان میای معلوماتتان کاپی میکنه یا میگیره از پشتان اون ورقای که هست. During our intake, we also will explain which services are available, what are your rights and responsibilities as a Catholic Charities client, and how you can
follow up with our staff members if you feel like you are not getting the services you need or your rights as a client are not being respected. تیک معلومات اولتان که ما میگیریم روز اول باید قانونای دفتر برتان شما میگیم و شما هم حقوقتان چی است که میتونیم گپ بزنید دربارش برتان میگیم و قانونایی که ما داریم برتان تشریح میدیم در روز که اول که ما معلومات برتان میدیم و ای که واسه سوالایی که داشته می باشین اگر در اون 90 روزی که کارهایی که براتون میگیم نشده باشه باز میتونن کمرای کیس منیجرتون در جریان باشین که براتون بگوین که وقتی که ما گفتین در اون 90 روز اول سرویس های یا کمکایی که برای ما میشه تا بالی نشده باز میتونین کمرای ما صحبت کنین که براتون اگر چیز از اون نشده باشه در قدم های اول. One of the other first services that we should provide is making referrals to complete applications for public benefits such as TANF, food stamps, Maine Care, and if necessary, general assistance and Social Security. And we'll talk more about what each of those benefit resources are for. کمکایی که اول ما باید بکنیم شما را ریفر کنیم یا معرفی کنیم به public assistant مثلا دفتر دیچ است که تینف از طریق بیمه سیز که براتون میتن فود استامپ است دفتر جی اگه ضرورت باشه که جنرال اسیستنت است و سوشال سکیوریتی و درباره از زیادتر نال باید باز پسان گپ زدن میریم. We also should have completed public school enrollments for children and assisted with collecting donated goods to help furnish your first apartment. Okay. و همچنان با کسی که یعنی امو اپلیکیشن یا برای مکتب معرفی کنیم و به دفتری که براتون کمک میکنم اگر خانه بگیرین دونیشن یعنی کسی که میخواد کمک کنه برای خانه چوکی میز چوکی هر چیزی که داشته باشه ضرورت باشه بعد جاست که کمک میکنن یعنی چیز میتن مفت براتون میتن و چیزها را باید براتون معرفی کرده باشیم یکی از چیزهای 90 روز اول است. We should also have helped to ensure that you procure your Social Security card and your employment authorization card, and making medical screening referrals so that you have been connected with a primary care doctor and you know who your healthcare provider is. و دیگه ای که باید بفهمیم که سوشال سکیوریتی تان و کارت انپلایمنت هم کارت کار است براتون آماده باشه یا تا وقت براتون برسه مده که امی اپایمنت های دکترتانه امی تیمی که کتی ما کار میکنه که تیمی سی که است باید شما را به دکتر معرفی کنه اپایمنت دکتر براتون جور کنه اپایمنت سی یعنی بر دکتر و برای شفاخانه و ماینی خون و ادراک است باید یه تانچ کلش در 90 روز اول باید تکمیل شود. And finally, within the first 90 days, we should have completed an employment intake where we review your employment history, your job skills, and your goals, your employment-related goals for working in the United States. و همچنان به خاطر کار unemployment یعنی کار براتون باید تکمیل شده باشه در 3 ماه اول براتون درباره کار گپ زده شود به کار معرفی شده بشین و کاری که مقصد شما یا آرزوی شما کاری که
خوش دارین به اون معرفی شده باشین. یکی از کارهای 90 روز اول است. Now, so these are a rundown of services that we should have provided in the first 90 days. Hakeem, do you have any questions about any of these, or are any of these things still outstanding needs for you? این چیزایی که در 30 روز یا در 90 روز اول ما بر شما باید آماده ساخته باشیم یا شروع کرده باشیم. دیگه ناله کدام سوال دارین شما که از این چیزایی که ما براتون گفتیم کدام چیز از شما مانده یا So very briefly, I will talk about the services that you are still eligible for following the initial 90-day R&P period. یک سرجمع براتون میگم که از 90 روز اول کمک‌های اول 90 روزه. So employment case management is a service. The eligibility lasts up to 5 years. So any job changes, or applying for a new job, or trying to get a promotion, this is something that our employment case managers can help with at any point over the next up to 5 years after initial arrival. کیس منیجر امپلویمنت میگه یعنی کسی که کار پیدا میکنه، کیس منیجر است یا مدیر کار پیدا کردنتون تا 5 سال میتونم برایتون کمک کنه. تا این 5 سال اگر کار ضرورت داشته باشی یا کارتون بدل کنی ما کتون کمک میکنه. We can also help with special medical needs if there are referrals necessary to address a particular need that you need help navigating. Our medical screening coordinators can continue to support with medical appointments. Special medical need means what? What kind of? Like if someone needs a referral, for instance, to like I don't know, hopefully not, but like a cancer clinic, or if someone is having ongoing back or muscular problems, we can help find the right referral resource for that. If it's something that their primary care doctor should be able to make those referrals, but our medical screening staff can continue to support with that if need be. Okay. مدیرای سی ما که در دفتر است میتونم براتون کمک کنم به خاطر متخصص که درباره اگر خدا نخواسته کدام تکلیف جدی باشه، مثلا کانسر باشه یا مثلا تکلیفایی که یک ذره تداویش مشکل باشه، ما میتونیم که این اسپیشال مدیکال نید میگن، یعنی که ما میتونیم شما را در اون عرصه کمک کنیم یا براتون متخصصین پیدا کنیم که تداویتون کنن. Okay. We also have our immigration legal services program in our office. These staff members can assist with green card applications, citizenship applications, family reunification petitions, travel documents for refugees, and certain other immigration legal processes. Okay. و همچنان ما امی دفتر ایمیگریشن امی وکیل قانونی ایمیگریشن که است ایمیگرانت لیگل هلپ، یعنی کمکایی که به خاطر ایمیگریشن میشه به خاطر مردم که میان به خاطر اگر برای گرین کارت اپلای کنین ما امرایتون کمک میکنیم، به خاطر ترافل داکیومنت که یعنی یک جایی که برین که کسایی که گرین کارت ندارن میتونن ترافل داکیومنت جایی میخواین که برین امرایتون کمک میکنیم که برای اپلای کنین. به خاطر سیتیزنشیپ تون امرایتون کمک میکنیم. دیگه بعضی چیزای دیگه که مثلا قانونی باشه که اگر بخواید کمک کار داشته باشین دفتر ما امرایتون کمک میکنه.
This is a lot. This would Sorry, be Nadia. this would be a long process of later on. So yeah, خب این قانونی است که بعد از اینکه یعنی شما قبول شدین یا این چیزای بعدی است، قدمای بعدی است که براتون کمک‌های بعدی است که میشه. Okay, go ahead. An important note about all of Catholic Charities Services is that for many of them, we rely on other offices to complete these services, especially the public benefits applications, you know, things like even social security cards or employment cards. So the case managers will always, you know, push these other offices to do what they need to do to provide these services. But there are times where it can be a little bit out of the control of Catholic Charities. So it's important to know. که دفترای هست که ما سر دیگه دفترای حساب میکنیم بعضی کمک‌ها را مثلا پابلیک اسیستنت سر یعنی ما میتونیم که کیس منیجرها میتونن که یعنی کوشش کنن یا وره یعنی برشان کوشش کنن که برشان گپ بزنن یا تلفن کنن یا به تماس شون، اما بعضی کاراست که دست کیس منیجرها نمیشن و مربوط دیگه دفترها مثلا سوشال سکیورتی، یعنی ما میتونیم که برای اول بتیم که امر بهشون تماس شویم که این نفر که سوشال سکیوریتیش نامده یا چطور ما میتونیم کارشون شما پیش ببرین، اما از دست ما نمیشه چیزی که تصمیمی که وا بگیرن. مثلا کارهایی که امپلایمنت یعنی براتون کار پیدا کردن است، ما میتونیم براتون کار پیدا کنیم، اما تصمیم شماست، یعنی و از دفتر است که شما را میتونه که بگیره در کار یا نه. و پابلیک اسیستنت است که کمک‌های مثلا در DHHS یا TNF که هست، این ما براتون اپلای میکنیم، اپلیکیشن میتیم، این وظیفه ماست. او که واچقه وقت در وقت میگیرن که واره در جریان میگیره که واره پروف کنن و از دست ما یعنی از دست ما رفته، یعنی ما کار خود کردیم و دیگه دست از واس تصمیم از واس که بگیرن. Okay. Thank you. So next we're going to talk about some community services and then different kinds of public assistance. So one of question. Oh, of course. Okay, great. So we were, yes, we're going to talk about public services. The first one that's important to know about is public schools. Now, most towns and cities in the United States have public schools. These are available for children as young as, usually as young as age 5, although there are some public schools that start at ages 3 and 4. And they go up through 12th grade. So usually age 18 to 20 for kids. And public schools have a standardized curriculum that is set by both state and federal government offices. And they can provide important resources for kids, including food and sort of career counseling, as well as classroom learning. کمک‌های اول عمومی که هست یعنی برای مردم، یکی از کمک‌های سرویسز پابلیک اسیستنت میگن، یکی از کمک‌های عمومی که هست مکتبای از مکتبای اطفال که از سن 5 سالگی تا سن 18 یا 19 می باشه و از صنف تا صنف 12 از صنف اول کیندگان تا صنف 12 است، یعنی آمادگی تا صنف 12 است و بعضی وقت سن سال نظر به سن سال کسی که شروع میشه به طوری تا 20 سالگی هم دوام میده و این سرویس ها پروگرام ها برای اطفال صبحانه دارن، نان چاش دارن،
چون سناک یا میتون ناشتایی هم دارن دیگه این سرویس های یکی از سرویس های یکی از پابلیک اسیستنت که میگن که یکی از کمک های عمومی دولتی است. Another important community resource are public safety officers. Now, these include the police department, the fire department, as well as emergency medical services, like ambulances. These can all be accessed through calling 911, and it is important to, if you need an interpreter, to ask the 911 dispatch person, I need an interpreter in this language. یکی از کمک های عمومی یا کمک های مردمی که است پابلیک اسیستنت که میگن کمک های مردمی یا کمک های عمومی پلیس است یا فایر استیشن است Go ahead. مهربانی. خیلی یکی از کمک های عمومی گفتم از پلیس است اطفایه است مثل که مریض می باشه که به خاطر سیست که برای همه 911 911 یعنی 911 زنگ میزنین و کسی که انگلیسی نمیفهمه کسی که سوال همین تلفن که میکنین میتونین بگوین که ما ترجمان ضرورت داریم we need interpreter بازم زبانتان میگین براتون ترجمان بد هر این سرویس ها همیش چیز دارن ترجمان دارن که برای شما آماده کمک ولی فهمیدم. Publicly available resource. Emergency room, hospital, you know, anyone can go there. You don't have to be, you don't, the primary care doctor doesn't have to be. John, the emergency room is available to anyone. Your primary care doctor does not need at that hospital. Any emergency room. We will talk about what sort of issues need emergency room. حکیم برادرتون میشنویده؟ ما صدای خودت میشنوم درست مگر صدای چارلی دیگه مشکل داره کمی. So Charles cannot hear you very well. Sorry. Whatever you say, yeah. So maybe you can just. Hold on. Maybe we can leave and rejoin. Okay, so now I'm going to talk about the different, some of the other resources within the community that are important to know about. And these are things that your case manager should help orient you so that you know where they are within your local town or community. So these include the post office, where you can send and receive mail, the grocery store, where you can do your shopping, and pharmacies, where you can pick up medicine that gets prescribed to you by the doctor or go buy other basic medical supplies. Now میگه درباره ازی صحبت میکنیم که جایی که بر شما باید کتابتان معرفی کنه اما کمکایی که چیزای عمومی است که کمک مردمی یا جایی که مورد ضرورت شما هست یکی خب پست آفیس است که ما پستخانه میگیم جایی که گروسری شاپینگ جایی که میرین سودا کنن میگیرین مثل که اینجا شاز است یا شاپن سیف است یا والمارت است اینجا
یا را باید بفهمین که کجا هست نزدیکتان. فارمسی یا دواخانه که در کجا دوایتان بگیرین، اینجا را باید شما بفهمین. اگر نفهمیدین باید امو کیس منیجرتان براتون بگوید که در کجا هست نزدیک شما که از با شما مراجعه کنین و چیزای ضرورتتان باید بگیرین. Other important resources within the community that you can ask your case manager to help orient you towards are banks, where you can open an account usually for free. Laundromat, where you can do where you can wash your clothes if you don't have a washer in your house, and libraries, where you can access a computer and the internet for free, or take out a wide variety of books. Okay. And these are usually all free of charge, or the libraries are free of charge. یکی از چیزهای دیگه که فری است یا کمک‌های مردمی است که باید بر شما تا کیس منیجرتان بگوید یا نشان بده، بانک است. بانک میگم یعنی بانک است که میتونید که یعنی بدون چارج یا بدون پول شما میتونید که اکانت واس کنین. چیز است ماشین کالاشویی لاندریمت، یعنی ماشین کالاشویی است که لباسایتان بپوشین. اگر خانه‌ای که دارین ماشین نداشته شما باید بفهمین که نزدیکترین جایی که بر شما میتونین کالایتان بشوین کجا. دیگهش لایبرری است که کتابخانه است که در کجا میتونین در کتابخانه میتونین برین. اگر در خانه اینترنت ندارین اونجا کامپیوترهای فری یا مفت است که میتونین استفاده کنین. اینترنتش، ایمیلش و کامپیوترش کدام چیز ضرورت دارین میتونین در اونجا برین استفاده کنین. Next, I'd like to talk about some of the public support benefits that are available, mostly through the Department of Health and Human Services, or DHHS. و یک پروگرام دیگه است که DHHS میگن، کمک‌های است که مردمی یا کمک‌های مردمی هستی بر مردم است که نامش DHHS است. Department Health and Human Services Department صحت و مردمی است. این را میخوایم براتون معرفی کنم. The first and one of the more common public benefits from DHHS is called Temporary Assistance for Needy Families, which is shortened for TANF. This is cash assistance that is distributed each month, and the amount of it depends on the size of a family or household. There are generally strict rules on what this money can be used for, and usually people have to keep track of how they spend the money to report it back to DHHS to make sure that they are using it in the correct way. و یکی از پروگرام‌های دیگه که TNF است که تمپرری است، تمپرری برای همیشه نیست، برای یک چند وقت است که کمک‌های اولیه است. تا وقتی که شما باید ضرورت داشته باشین براتون میتونن استفاده کنین و این قانونی داره که چه قسم پیسه را ضرورت استفاده کنین و در کجا استفاده کنین. این تا وقتی است، برای همیشه نیست. تا وقتی که مشکلاتتان رفع شود، یعنی مثلا اگر کار پیدا کنین، این برای چیزای کمک‌های اولیه است براتون، مثل کمک‌های اولیه واریسی TNF که اون پیسه نقدی که ماهانه براتون میده. این برای دائمی نیست، برای یک چند وقت است. Okay. One of the other common public assistance programs is called this Supplemental Nutritional Assistance Program, which is sometimes shortened to SNAP, but more commonly called food stamps. This is money that is distributed through DHHS, and this kind of money can usually only be used at grocery stores, and is meant to be used on affordable foods and not fancy restaurants or anything like that. و یک پروگرام دیگه است که به حساب سنپ میگن و او امو فود استامپ است که شما برای خاطر مواد غذایی تنها استفاده کنید میتونین.
این برای چیزایی که تنها برای مواد غذایی است، برای جایی که بعضی کسا فکر میکنن که اگر نان بخریم میبره هر جای در رستوران و اینجا استفاده کنیم، همینطورین تنها موادهای اولیه غذایی تنها از اون طریق از سمس میتونن که بخریم. Maine Care is the the free health insurance program for the state of Maine. Maine Care is the eligibility for Maine Care, similar to food stamps and TANF, is based on your income. So it's free health insurance that you get until you reach a certain point with your income. So you often, when you start working, your Maine Care will stop, and you will be expected to purchase health insurance through your employer. و یکی از کمک‌های دیگه که مین کیر است، یعنی که بیمه صحی است برای شما. او هم مثل فود استامپس و مثل تینفوری برای همیش نیست، اما برای بعضی از نظر به است که اگر پیسه تان وقتی که کار میکنین از اندازه زیادتر شوه، او یک اندازه داره تا اون اندازه که شما پیسه جور کنین و این پروگرام استفاده که میتونین، مثلا کارتان پیسه زیادتر باشه و میتونین که از طریق کار شما اون بیمه صحی را بخرین و این قطع میشه. باز او تا وقتی است که شما یک اندازه داره، اون پیسه تان که اگر از اون اندازه که زیادتر شوه این پروگرام ها هم قطع میشه. There are also rental assistance programs that are meant to help people pay their rent. Similar to the other programs that I mentioned, these are usually income-based. So the point of them is to help pay rent until an individual or a family is able to pay their own rent with income from employment. و رنتال اسیستنت امی پروگرامایی که براتون به خاطر کرایه خانه کمک میکنه، یا نظر مثل که چیزای دیگر گفتیم، یا اموز که نظر به انکامتان یا نظر به کارتان است که چقدر پیدا میکنین، مثل پروگرامایی که بیمه صحی است یا فود استامپس است که مواد غذایی است یا پیسه نقدی که براتون میده، یا این رنتال اسیستنت هم همین چیز است. کرایه خانه تان جایی که کمک میکنه برای کرایه خانه، وقتی که پولتان یا کارتان زیاد شد او قطع میشه. این چیزایی است که برای همیشه بهتون کمک نمیشه، تنها به وقتی است تا وقتی است که شما انکامتان یا پولتان به اندازه شده یا کاری که پیدا کنین که پولتان زیاد شده این چیزا قطع میشه، براتون دیگه کمک نمیکنه. Finally, there is a program called WIC, which stands for Women, Infants, and Children, which provides cash assistance as well as it provides cash assistance to pay for goods necessary to take care of young babies and to also help meet the needs of pregnant mothers. So the people who have children, I believe, up to age 4 often qualify for WIC benefits. Yeah, they don't pay cash, they pay only card to buy stuff. Right, sorry, not cash assistance. Yeah, money that is meant to pay for things like baby food, diapers, or other necessary supplies for newborns. و یک پروگرام دیگه به نام WIC است. WIC به نام منظور میشه که Women, Infant and Children، یعنی که خانم ها اطفال خرد و اشتایی که تا سن 5 ساله می باشه یا یکی انفان یا نوزاد میگن. این پروگرام برای از او کساس و این یک کمک است که میتونین که از او طریق دایپر برای طفلا بگیرن، شیر بگیرن، میوه و ترکاری و ترام بگیرن. این پروگرام هست برشان باید کسی که طفل خرد داره، نوشیدگی یا زنای حامله دار میتونن به این پروگرام مراجعه کنن که تا طفلشان 5 ساله میشه برشان این کمک ها هست. Finally, there is a program called Social Security, which, it's called Social Security Supplemental Income, which is meant for people who are disabled,
who have a disability that has been verified by a doctor and are unable to work for medical reasons. And this is again, it has to be verified by a doctor in order to access that. و یک پروگرام دیگه است که به نام سوشال سکیوریتی سپلمنت میگن. این کمکایی که از طرف دفتر سوشال سکیوریتی میشه. این برای کسی است که دیسیبل است، یعنی که مریض است، مریضی جنسی یا مریضی عقلی یا عصبی داره یا ای که جسماً نمیتونن کار کنن. این باید دکتر خط بده که شما را پروف کنه که شما دیسیبل هستی یا نمیتونی کار کنی که بازی دفتر بر شما کمک کنه. It's important to note for all of these programs, or for most of these programs, that they are meant to be emergency or temporary, rather, so that they're meant to help you establish yourself and get to a point where you're earning your own income rather than permanent solutions, right? Most of them have time limits for eligibility. For instance, TANF, you can only receive TANF for 5 years. So it's important to know that they are meant to build towards financial independence. و اکثر از این پروگرام ها کس یعنی دائمی نیست، برای تا وقتی است که شما فرستاده شوین جوشین، مثلا تلفن پیسه که نکش میده، این تا وقتی است که مثلا وقتش 5 سال داره و بعد از اون دیگه یعنی استاپ میشه، یا ای که شما باید خودتان خود پیش ببرین یعنی آماده کار شوین تا وقتی که سر پای سرش کمک ها با تا وقتی است که شما را یعنی خودتان مستقل شوین کار کنین، بازی ها استاپ میشه. All right, so in this section, we're going to talk about US laws, and we're going to try to talk about the most important ones that affect everyday life, talk about laws for the household, and how best to interact with law enforcement or police officers. درباره قانون‌های آمریکا گپ میزنیم براتون. قانونی که در خانه باید تطبیق شود، قانونی که در امرای پلیس چه قسم باید گپ بزنیم. So some basic laws for public settings. One of the most important laws in the United States is the right to free speech. This means that you can practice your religion without fear of persecution. You can attend, you can have whatever political opinion you want and demonstrate your political opinion. And it means that, you know, you can say things as long as they are not, you know, as long as they're not a threat to other people or directly aimed at targeting the government in some ways, that you can essentially say what you want to say and think what you want to think in the United States. و قانون یادی که یکیش که به حساب فری سپیچ است، یعنی آزادانه نمیتونید صحبت کنین به افراد دیگه به حساب مذهبتان، به حساب دولتی یا کدام مثلا به حساب قانونی یا دولتی یا به امرای رئیس جمهور ام نظر نیستین یا هر کاری که دفتر میتونین آزادانه میتونین صحبت کنین، مذهبتان یا میتونین که آزادانه پرکتیس کنین یا کسی شما را چیز گفته نمیتونه. این قانون است، آزادیتان است، حقتان است. Some of the laws that affect limits to free speech are it is illegal to harass or target someone based on their race, their religion,
gender, sexual orientation. You cannot harass or harm someone verbally because of these things. This is called a hate crime. بعض یعنی آزادی بیان که میگن که میتونین تا آزادانه صحبت کنین و بعض قانون هست این قانون نمیتونین که برای یک نفر یعنی خطرناک گپی بزنین که گپ زشت بزنین درباره زبانش، درباره مذهبش، درباره پوست جلدش که یا سیاسی یا سفید است، درباره عقیده مردم چی است. ما این قانون را باید یاد سرش فکر کنیم که ما یقین نداریم که برای یک کس ما اختار بتیم یا درباره کسی کی گپ میزنه، کسی کی عروسی میکنه، اینی چیزایشون باید ما بسیار مد نظر بگیریم که حق ما نیست که درباره ازوا گپ بزنیم یا بر ازوا. همونطور که ما خود ما نمیخوایم که کسی بر ما تهدید کنه که ما چرا مسلمان هستیم یا ما چرا چادر میپوشیم یا چرا. همینطور حق دیگران همی که آزادیشان هست، قانون خودشان هست، هر کس از خود یک آزادی داره. ما نمیتونیم که وارد تهدید کنیم در این باره. Let's see. People who drive in the US are expected to know the rules of the road and are required to have a driver's license. Even if you have an international driver's license, you need to reapply for a driver's license through the Maine Bureau of Motor Vehicles. و قانون درایوش است که اگر درایو میکنین یا موتوررانی میکنین باید لایسنس داشته باشین و اگر لایسنس اینترنشنال هم دارین قانون است که در خود استیت مین یا دمی ولایت مین باید اینجا مراجعه کنین لایسنس از اینجا را بگیرین که درایو کنین. Even people who are walking along the road in the United States, there are laws about that as well, particularly in cities. People walking need to use crosswalks and need to, if you're walking along a road that doesn't have a sidewalk, you need to walk on the left side of the road so that the cars close to you are driving towards you and can see you. و قانون حتی که قدم میزنین یا به پیاده گشتی هم میگردین قانون داره که مثلا شما نمیتونید که در روی سرک را برین. جایی که ما میگیم پیاده رو یا پیاده رو داره، دست پیاده رو میتونیم که قدم در اونجا بگردیم یا با پای بریم. و اگر جای پیاده رو نداره، سرک است، تنها طرف دست چپ میرین که یعنی موتر که از مقابل پشتیتان میایه شما را ببینه که به شما یعنی کدام صدمه نرسه. Smoking cigarettes in the United States is illegal in almost all indoor spaces and in many outdoor spaces that are designated for public gatherings. So be careful about where to smoke in the United States. And also it's important to note that even though marijuana is legal by the state laws in the state of Maine, that it is still illegal by federal laws and punishable by federal law. سیگرت کشیدن در جایی که نفر زیاد است قانون یعنی نمیتونید که سیگرت بکشین در جایی که بیربار است یا از خود هر جا یک ساین داره که در کجا میتونید یک چیز داره لوحه داره که میتونید در کجا سیگرت بکشین در کجا نکشین. و مروانه چرس فکر کنم است که در بعضی اگر در مین کس آزاد است که مروانه یا چرس بکشد برای کسی که دکتر برشان اجازه میده. این در شهر مین یا دولت مین آزاد است که میتونین، اما قانون کل امریکا کسی آزادانه نیست. یعنی باید متوجه باشین که در کجا میکشین این کارا را میکنین جایی که باز یعنی در مشکلات برتان وقوع نفته. Hi, Layla. Thank you for joining us. Yeah, because we can't join to his phone. Come. Okay. Layla, because we're recording this, I'm gonna
turn your video off, all right? Just so Rahula doesn't have to be in the recording. All right, great. Thanks. Okay, do you have interpret or what? Yes, we have Nadia here helping us. Okay. All right. So, Paula, sit here. Okay. Nadia. We were just talking about basic U.S. laws. And Nadia, you can explain to Rahula that we have been recording up to this point so he can watch the part that he missed later on. Aurora څنګه یې ښه شکر دی خیر بخیر یې موږ په هغه کې یو د امریکا قانون ته صحبت کوو ښه تاسو د دې یو ساعت ناوخت راغلم زما ټلیفون کار هغه نه لري کریډټ ختم شوی دا his phone credit was not working so the phone credit was done. Okay. No problem. I'm glad he's able to join us now. Okay, right. I'm going to talk very briefly about basic laws for the household as well. Okay, go ahead. So children who are younger than 13 years old cannot be left unsupervised at home by this Maine state laws. So they need to have an older sibling or a family member or someone who is a experienced childcare provider with them. یکی از قانون‌های آمریکایی است که در خانه اولادا از سن 13 به پایین نمیتونن تنها باشن به خاطر از اینکه و کسی دیگر اشتکار دیگر هم نگاه کردن نمیتونن یکی از قانون‌های آمریکایی است. Parents cannot discipline their children by hitting them if they hit them hard enough to leave a mark or a bruise. So if it's considered something called child abuse if a parent is disciplining their children and hits them hard enough that they leave a bruise on them. اطفال که فامیلا یا پدر مادر نمیتونن که اولاد خود لط کوب کنن که دیسپلینشان کنن یا تربیتشان از طریق لط کوب نمیتونن که واره کنترل کنین و اگر لط کنین یا سیلی بزنین یا بوکس بزنین که لکه شوه یا جلدشان یا لکه کبوتی بانه ای باز بسیار مشکلات تمام میشه ایره به حساب چایلد ابیوز میگن چایلد ابیوز یعنی که اولادایتان سرش ظلم میکنین. Similarly, it is illegal for spouses to hit one another inside or outside of the home. So women cannot hit men and men cannot hit women. This is taken very seriously by the law and is considered domestic violence and is something that you can be arrested for. Again, both men and women, it doesn't matter who. که زن یا خانم یا شوهر نمیتونن که یکی دیگر بزنن شوهر نمیتونه خانم بزنه خانم نمیتونه که شوهر بزنه به خاطر که قانون نیست در امریکا اگر اتشاع باز براتون مشکلات خلق میشه. Many neighborhoods and cities have rules and laws about making loud noises inside of the house, particularly at nighttime. So it's best practice to be for being a good neighbor and a good tenant to minimize the loud noises in your house, particularly at nighttime. So loud music or kids yelling really loudly or even having a big party with lots of people talking really loudly. It's best to be courteous to your neighbors by minimizing those things, particularly in the nighttime. Okay. One thing I missed from domestic violence. Domestic violence. یکی از چیزایی که domestic violence که میگن زن خانم شوهر یا فامیل زن خوب نباشه به نام خشونت خانگی یعنی حساب میشه.
به او خاطر ایرا میخواستم که بگویم از پیش مان پیشتر. و دیگه چیزی که است که به خاطر خانه که زندگی میکنین باید بسیار متوجه باشین که برای بسیار یعنی آرام باشین، همسایتون آزار نتین و آواز بلند نباشه، پارتی نگیرین، غالمغال بسیار زیاد نباشه و خصوصا در وقت شو باید، به خاطر که اکثر مردم اینجا کار میکنه یا خوش ندارم بسیار بیروبار غالمغاله، باید بسیار متوجه باشیم که غالمغال، آواز بلند، موزیک بلند، متوجه باشیم که برای همسایه خود یعنی کوشش کنیم که برای همسایه خود یک چیز دوستی داشته باشیم که یعنی از ما شکایت نکنن. و این قانون امریکاست که در شو باید کم آرام باشه، خصوصا بعد از 10 شو اینجا قانون است که اگر غالمغال کنین میتونن که کس پلیس سرتان خبر کنه. Okay. So, and then Nadia, you got the part about the Yes. noises and everything. Okay, great. So we talked about this briefly already, but if you see someone breaking the law, you call 911 to get in touch with the police department. اگر شما میبینید که قانون شکنی میکنن میتونین که تلفن کنین برای پلیس و نمبر پلیس هم 911 است. Okay. So there are certain ways, so police officers are responsible for enforcing the laws and protecting public safety. This means that they also, if they think or someone thinks that you have violated the law, they will be the ones to interact with you. And I'm going to talk about some of the best ways to interact with police officers next. مثلا وظیفه پلیسی است که قانون باید مراعات کنه. اگر شما باشید وظیفه‌اش است که باید یعنی کلش را کار کنه، برش امر شما گپ بزنه، یا کسی که شما اگر شما یک غیر قانونی را میبینید شما میتونید زنگ بزنید برای بگویید که نفری کار کرده و همچنان بر شما هم میتونه کسی که زنگ بزنه سر شما که شما قانون را مراعات نکنین دیگه از کلش رپورت کنید. و حالی درباره دیگه چیزایش هم گپ میزنم که در پلیس چه قسم شما باید استفاده شوین یا گپ بزنید با پلیس. Okay. So one of the most important things when talking to police officers is that you try to remain calm and in control of your emotions. It's important to be respectful towards the police officer, and it's okay to say that you don't understand, and it's okay to say that you need an interpreter, but try not to argue with police officers or become too upset. وقتی که پلیس هم میبینین امراض بسیار جدی نشین، بسیار براحتی گپ بزنین، مثلا عصبانی نشین، یک احترام باید قائل باشین برای پلیس، بسیار بارامی کوشش کنین که غالمغال یا قان نشین. حرکت امرای پلیس یا حق شماست که بگوین که من گپ را نمیفهمم، میتونین که بر ترجمان بر شما زنگ بزنن بگوین که we need interpreter یا نمیفهمم بر شما ترجمان است که اونجا بیایه براتون کمک کنه و از همیشه از حقتان میتونین بسیار بارامی بسیار غالمغال نکنین. که پلیس یعنی غالمغال یا گفتگوی نکنین. It's important to keep your hands visible at all times and don't run away from the police officer or reach for anything very quickly or suddenly. بسیار مهم است که وقتی پلیس استفاده میکنه تا دستایتان باید ببینه، دستتان پت نباشه و اگر یعنی از پیش پلیس نگریزین، استفاده شوین و بسیار آرامی همراهش صحبت کنین. وقتی که میگه دستان بالا کنین، دستان بالا کنین. Okay. Okay. Do not touch the police officer or get too close to them. It's always important to carry your ID, some form of ID card, and to have, if possible, have your cell phone with you so that in the case that the police officer doesn't know how to access an interpreter, even though they are supposed to, that you can call a friend or someone who can help you if you're not understanding the police officer.
بسیار مهم است که همیشه کایتان یک آیدی داشته باشین. آیدی یعنی که همی عکستان باشه، نامتان باشه، می پکچر عکس داشته باشه، همه معلوماتتون داشته باشه. کوشش کنین که در جان پلیس دست نزنین تا که میفهمین از فاصله بگیرین یا نزدیک پلیس نشین. همراهتان پکچر آیدیتان باشه یا لایسنستان است یا هر چیزی که دارین که عکستان است همراهتان باشه. ما تلفنتان همراهتان باشه. اگر کدام مشکل بود که پلیس نتونست که برای شما ترجمان پیدا کنه، از طریق تلفنتان میتونین که یک دوستتان یا فامیلیتان انگلیسی گپ میزنه، صحبت کنه، میتونه با تماس شاین همراهش که همراه پلیس گپ بزنه و مقصدتان یا مشکلاتتان رفع. You have in the United States, if you are approached by a police officer, you have what is called the right to remain silent, which means that you don't have to talk to them. And if you are arrested, the court is obligated to provide you with a lawyer, even if you can't afford one on your own. So بسیار مهم است که در یونایتد استیتس یا در امریکا یک شماست که اگر نمیخواین که گپ بزنین میتونین که چوب باشین، ایش گپ نزنین به پلیس، به خاطر که بعض وقت یگان گپ میزنین بس مشکل تمام میشه. بازتان یعنی که نشه میتونین که هیچ گپ نزنین امروی پلیس میتونه که شما رو ببره. وقتی که در کورت یا در محکمه رفتین، خود محکمه بر شما وکیلای فری داره، وکیلای مفت داره که براتون میده و میتونن که از دفاع کنن. great, thanks, Nadia. I'll pause the. Yes. So next, I'd like to talk about some information regarding the healthcare system here in the United States. So we're going to talk about different ways to access healthcare and the needs that each of these resources are meant to meet. و قدم دومی که میخوایم گپ میکنیم درباره هلت کیر یا امی درباره و بسیار زیاد ما چه قسم طریق معلومات خود حاصل کنیم. نادیا صدای شما خراب شد. You were breaking up a little bit, Nadia. Someone is interfering. الو مشنوین الان؟ Okay, we can hear you. Okay. میگه قدم است که درباره Here, I'll mute Rahula's microphone. Okay. Okay. دومی ای است که درباره بیمه سی ما صحبت میکنیم که رای مختلف داره که ما میتونیم که معلومات خود از این طریق بگیریم. Go ahead. Okay. So I talked about this earlier, but the most urgent for the most urgent medical needs, we go to the emergency room. You can go to the emergency room by having a friend or a family member drive you there, or you can call 911 and the hospital will send an ambulance. So the emergency room is intended for medical situations that you can't address at home or can't wait for a doctor's appointment. This might be a broken bone, a really bad cut that you can't stop bleeding, or if you're having severe chest pain or difficulty breathing. و قدم بعدی است که درباره سرویس های عاجل، مثلا ایمرجنسی جا میگن سرویس عاجل، باید دوست یا فامیلیتون شما را درایو کنه به سرویس عاجل یا شفاخانه، یا ای که اگر شما کس نبود در پالیتان میتونین که 911 را دایل کنین، براتون امبولانس میاد شما را میبره. و چه قسم در کدام شرایط میتونین که در سرویس عاجل مراجعه کنین؟ در وقتی که مثلا بسیار زیاد
اوگاش را باشین یا مثلا استخوانتان شکسته باشه یا بفتین از یک جای پایتان یا دستتان شکسته باشه یا ای که یک جایتان قطع کنین خونریزی بسیار شدید داشته باشین یا ای که تختی سینه‌تان نفستان قید میشه یا نفس کشیدن نمیتونین یا درد است سینه‌تان که اکثر وقت علامت قلبی میگن باید عاجل در شفاخانه باشین. در وقت میتونین که در شفاخانه عاجل برین که یعنی خودتان نمیتونین کنترل کنین در خانه و تا وقتی که دکتر اپوینتمنتتان بسیار دیر است تا وقت شما انتظار کشیده نمیتونین که در سرویس های عاجل مراجعه کنین. Okay. The next sort of level down of urgency for medical issues can be brought to a doctor's office by making an appointment. So these are for things that you cannot take care of by yourself, but don't require immediate urgent attention. This might be something like chronic back pain, or if you have a cold or a fever that hasn't gone away after 3 or more days, or if you have rash or skin irritation that isn't going away. Those are some examples of why you need to make a doctor's appointment. و قدم‌های بعدی که میتونین که به حساب صحتتان مراجعه کنین بس اپوینتمنت امرای دکترتان یا وقت برای دکتر بگیرین. در وقت میتونین که چیزایی که مثلا نمیتونین که خودتان جور کنین ضرورت است که مراجعه کنین به دکتر که شما را ببینه. مثلا یک نفر بسیار کرونیک پین یعنی که درد داره، کمر درد داره یا شانه درد میکنه یا پای درد میکنه، ایرا میتونید که امرای دکتر وقت یعنی بسیار عاجل نیست میتونید که دکتر تان مراجعه کنید به اپوینتمنت هایتان. یا رش که یک خارش داره جلوتان یا یک لکه است یا خارش میکنه یا بعض چیزایی است که مثلا خودتان سر درد هستین یا گلون درد هستی یا جان درد هستی، این چیزی است که مربوط از این نمیشه که شما باید سرویس عاجل برین، اما میتونید که امرای دکترتان مراجعه کنید که مشکلتان رفع شود. Finally, for sort of the lowest level of urgency for medical needs, these are things that can be attended to often in the home, or you might need to make a trip to the pharmacy. So this might be something like buying anti-inflammatory medicine for joint pain, or if you just need some cold medicine to help with a sore throat or a cold, or even things, at the pharmacy, just buying general personal hygiene products, like toothbrushes, razors, soap, deodorant, or diapers for babies. Things like that. بعض چیزای دیگه است که خودتان میتونین قدم سومش که خودتان میتونین که در خانه کنترلش کنین، ضرور نیست که پیش دکتر برین. مثلا سردردی یا میتونین که دوای درد بگیرین از دواخانه، مثلا یک ریزش کردین، ریزش عادی است میتونین که دوا برین از دواخانه خودتان دوا بگیرین به خاطر یک شربت گلوندردی یا سردردی یا میفهمید که ریزش کردین میتونین که در خانه تداوی کنین. مثلا دندان، برس دندان، کریم دندان است که خودتان میتونین که بخرین برش، یا برای اطفال دایپر کار است خودتان میتونین که این چیزایی که در دواخانه میتونین عادی است که شما کنین، ضرور نیست که منتظر ازی باشید که دکتر شما را ببینه به خاطر از چیزای عادی. Some bits of information for attending doctor's appointments. It's always good to arrive early. Because they sometimes don't wait very long for you if you arrive late, and they might cancel the appointment if you don't arrive on time. And usually there's some paperwork that you need to fill out prior to a doctor's appointment, often with just giving very basic information about yourself. And this is something that you can ask for an interpreter with filling out if need be. یکی چیز دیگه که در اپوینتمنت است باید همیشه آن تایم باشین. اکثر وقت شما را میگه که یعنی یک کمک وقتتر برین بسیار خوب است، و اگر ناوقت برین اپوینتمنتتون کنسل میکنه براتون دیگه اپوینتمنت میده، و در جایی که اگر نمیتونین میتونین که از ترجمان استفاده کنین، براتون ترجمان میگیره که براتون
تشریح کنه که چرا اپاینمنت کل کرد یا چه وقت دیگه اپاینمنت براتون میده. اوکی. Waiting, even though it's important to arrive on time, usually you have to wait for a doctor's appointment. So you start waiting in one room, and then the nurse will bring you into the next room, and you wait in the smaller room. This is a normal part of every doctor's appointment in the US. And, so there's nothing wrong if you have to wait for a little while when you're at the doctor. بعض وقتا اگر شما به دکترتون وقت برین اپاینمنتتون شما باید انتظار بکشین. اول نرس در یک اتاق میبره، بعد از سوالا میکنه باید دیگه اتاق باشین، باز انتظار بکشین تا که دکتر میاد کمک وقت میگیره. خب باید حوصله داشته باشین. این چیزایی است که عادی است اینجا. It's important to know that so when you go to the doctor, the nurse who you first see and then the doctor themselves, they'll ask you a variety of questions about your health and your well-being, and sometimes they even repeat the questions that the other person has already asked you. But it's important to know that this information by law is all kept strictly confidential and is only shared with other medical providers if it's necessary to be shared with them. So you can be honest and open with your doctor without worrying that any of this information will be shared with anyone else. And also, just one other thing that's important to know is if you're not satisfied with the care that you're receiving from your doctor at your medical care provider, you can request a different doctor. چیزای مهم دیگه است که مثلا در پیش دکتر که میرین نرس بسیار اصلا سوال میکنه، باز از که دکتر میاد چندین سوال میکنه. مهم است که هر چیزی که میگه براتون درست و حقیقت بگوین و این سوالایی که چیزایی که میگین یا امر موردی که بین شما و دکتر است و کلش پرایوت است، برای کس دیگه یعنی شیر نمیشه، برای کس دیگه گفته نمیشه. همه چیز در خود آفیسشان یا در خود کامپیوترشان مخفی نیست. این قانون است که برای کس شیر کردن نمیتونن تا که اجازه شده. و اولا براتون میکنه بعض وقت بسیار زیاد سوال میکنن و خوب است که مو راست بگوین، هر چیزی که حقیقت است بگوین، به خاطر که مو تداویشان شما را اما قسم نظر به سوالایتان جواب میدن، یعنی براتون رسیدگی میشه. خداحافظ. I muted myself. Finally, one thing that's important to know about medical care in the United States is that people in the United States treat mental or give mental health and mental well-being the same degree of importance as physical well-being. So it's very normal in the United States to talk to your doctor, about how you're feeling mentally, if you are feeling stressed or lonely or depressed. These are things that we talk about with our doctors, and they can help find resources that can help you deal with these problems. And there is no stigma around it. Like, people won't think that you're crazy if you're seeking care to address mental health issues. یکی از چیزهای دیگه که اکثر مردم، یعنی دیگه کدام شرم نیست یا عیب نیست که اکثر ما مردم یا اکثر هر کس که از مشکلات روی روانی زیاد داریم، استرس روزانه است، مشکلات روزانه است و این هیچ کدام خرابی نداره که در این باره امرای دکترتان گپ بزنین و او اگر خودشان کمک دانستن، اگر نتانستن با اون نفر مخصوصی که میتونه که شما کمک کنه شما را معرفی میکنه و باید هیچ وقت شرم یا عیب یا ترسی نگذارین که به خاطر که اکثر مردم این مشکلات داره. زندگی روزمره کل ما این مشکلات داره، ما استرس هستیم، تنها هستیم، everything is hey, I'm in the meeting. So that can be if you can fix it until next winter, we have so
Sorry, One- Nadia. Nadia just needs a second to get to a quiet space. Nadia, if you need to go into my office, you're welcome to do so. Yeah, actually, I'm gonna go. Thanks for your patience, Hakeem and Rahula. Okay, no problem. Oh my God, your house is spoiling here. Okay. I think I said mostly. Okay. There's no need of ضرورت نیست که شما شرم یا ترس داشته باشین که درباره احساساتتان گپ بزنین همراه دکتر، درباره تشویشاتتان گپ بزنین همراه دکتر، درباره مشکلاتتان همراه دکتر گپ بزنین. این بسیار خوب است که یک راه حل برش پیدا شود که پیش خود نگاه کنین. Thank you. Thanks. Okay, I'm going to pause the recording. Okay. So next we are going to talk about some cultural adjustment themes. Now, the United States is a very multicultural society, meaning that people have immigrated here from all over the world, recently and further back in the past. So it is a diverse culture, and there's not really one set of norms. But what I'm going to talk about is some of the more common things that you know, many people who live in this country sort of practice from a cultural perspective. که سوال دیگه گپ دیگه ما این است که درباره کلچر امریکا گپ میزنیم. امریکا که از همه جهان مردم آمده، یک مالتی کالچر که میگن، چندین کلچر است که اینجا هسته و به خاطر از او از یک جای نیست، مثلا تنها امریکایی اینجا زندگی نمیکنه، از کل جهان مردم است، چندین کلچر و چندین مذهب و یاد امریکا است و ما درباره از او باید معلومات داشته باشیم. Okay. So one or two of the sort of major themes of US culture are equality and diversity. Now, what this means is that all people in the United States should be treated equally, you know, regardless of the country that they were born in, the language that they speak, the religion that they practice, whether they're a man, a woman, or identify as another gender. Everyone in the United States is supposed to be treated equally by the law and by their fellow citizens. یکی از چیزهای دیگه که از امریکا اینجا یعنی مذهب با عام مردم باید دیلت بده. امریکا یک رقم است، یکسان است یا یک برابر هستیم. مثلا جنسیت، مذهب با عام باید احترام شوند. یعنی کلگی حق خود داره از هر قوانینی که دارن. Sorry. Can you repeat the last part? Sorry. Yeah, of course. I just that you know, everyone, no matter what their background is, should be treated respectfully by other people living here. Yeah, از هر مذهب یا از هر جایی که هستین باید مساویانه باید باشین. هیچ کس از یکی دیگه که بهتر و بدتر نیست. اگر زن است، اگر مرد است، اگر از دیگه مذهب است، باید همگیش مساویانه باشه. Okay. Now, that doesn't mean that there will still be people who are ignorant and who who treat other people disrespectfully, but that's not really
you know, there are people like that everywhere, and that's sort of against the cultural values of the United States, I think you can say. Yeah. از یعنی اما یک رقم نیستن. بعضی وقتا اینجا کسایی هستن که تبعیض دارن یا فکرشان متفاوت است. کسی خدا فکر میکنن که یا بهتر هستن. در این کدام مشکل یعنی باید این نباشد. در کلچر امریکایی تر نیست. یعنی در قانونش در کلچرش ایت نیست. مگم بازم ما عام مردم تبدیل کردن نمیتونیم. بسیار کسا مفکوریشان فرق میکنن. هنوزم تبعیض وجود داره. One other thing that you may find is common in the culture of the United States is individualism and people caring a lot about self-sufficiency. So in the United States, people place a very high importance on being able to take care of yourself, and the understandings of, you know, supporting your family or supporting your neighbor or supporting your community are different than in other countries. You know, in the United States, people sort of place themselves first and think about, you know, taking care of their own resources before one another. And that is, you know, not necessarily a good thing or a bad thing, but it's something that you may find to be true in the United States. اینجا بعضی کسا هست مثلا جدایی را مندازن. بسیار کسا هست درباره خود زیاد فکر میکنن. مثلا خودم میخواین که ما هستیم، یعنی از خود خوش دارن، خدا مثلا تعریف خودم میکنن و میخواین که بگوین که ما مهمتر هستیم و این چیزایی است که آدم تغییر دادن نمیتونه. هر کس فرق میکنه. مثلا بعضی کسا هست که بیرق خود میگیرن پیشوری خود که ما هم هر چیز که هست ما هستیم، کسی دیگر مهم نیست نمیگیرن برای خود. خدا بسیار مهم فکر میکنن و کسی دیگر فکر نمیکنن و این چیزایی است که از هر جای این چیزا پیدا میشه. اوکی. Let's see, where was I? People in the US care a lot about punctuality. Meaning that, you know, they really care about being on time for things. And, you know, if an appointment starts at 12 o'clock, people expect you to be there at 12 o'clock. If a meeting goes until, you know, 3 o'clock, people expect you to end very close to 3 o'clock and sort of keep things moving. So yeah, that's something that you will find people hold great importance for in the United States. یکی از چیزهای دیگه که در امریکا هست، امریکایی‌ها زیاد خوش دارن باید با وقت است. بسیار باید آن تایم، یعنی که با وقت باشی. مثلا یک اپایمنت که اگر 3 بجه شروع میشه باید هم 3 بجه آن تایم باشی. یا اگر کدام میتینگ داشته باشن یا ملاقات داشته باشن بسیار خوش دارن که آن تایم با وقت باشی. وقتی یعنی که ناوقت نبیایی بسیار بهشون مهم است بسیار جایا و باید هم میتونه باشن. Okay. While it's very common in many other countries for people to speak more than one language, most people who live in the United States only speak English. This is, it's hard to say exactly why that is, but the expectation is that people who live in the United States will learn to speak English. Again, this is not necessarily a good thing, but it is true in the United States. بعض در امریکا که اکثریتش تنامی انگلیسی گپ میزنن و بعضی مملکت‌های دیگه است یا بعض کسایی است که از یک زبان کرده چندین زبان صحبت میکنن. مثلا در مردم ما مثال میگم یعنی در افغانستان پشتوست، فارسی، دریس، ازبکیست، این چیزاست. اما در امریکا اکثریتش هم یک زبان صحبت میکنن. یکی از مثالای ما بود که من افغانستان مثال دادم. در امریکا انگلیسی رو صحبت میکنن و دیگه هم انگلیسی یاد میگیرن. یعنی خوب مانا نداره. خب بازم این چیزیست که از امریکا میترست. یک زبان صحبت میکنن. اما انگلیسی است. اوکی. This is something that I meant to mention in the US laws discussion, but it fits into the cultural discussion as well.
in the United States, marriage is always between two people. So it can be between a man and a woman, a man and a man, a woman and a woman, or any combination of those things. But the important thing is that it's two-person affair when it comes to marriage. در قانون آمریکایی است که دو نفر عروس میکنن که یکی زن یا مرد است یا یکی مرد یا مرد است یا یکی زن یا زن است یا یکی همین دو نفر است. این قانونش است که عروسی آمده است، یعنی دو نفر است که یکی از چیزایی است که است دیگه. Okay. Okay. And then finally, it is very common in the United States that people feel very patriotic, which means that they have a strong sense of pride in living in the United States. So you probably see American flags hanging in many public buildings. Your kids may tell you about how at school they have to say something called the Pledge of Allegiance every day. And, you know, if you go to a sports event or something like that, you will hear the national anthem played beforehand. So this sort of national pride is very common in the United States. It doesn't mean that everyone has to feel that way, but you will undoubtedly see other people practicing that. در امریکا یک چیزی که هست، بسیار غرور ملی دارن دیگه، غرور دارن. بعض اکثر کسایش که مثلا بسیار کسا رو ببینی که هم امی بیرق Okay. So بسیار یعنی بسیار مغرور هستن، غرور ملی دارن. در پیشوری خانهشان بیرق است. مثلا در مکتب که در اونجا نشنال انتم مثل که ما سرود ملی داریم، انت یک چیز است برشان در مکتب میخوانن. و بعضی جایی که گیم است یا شروع میشه و اکثر چیزای کلان که ایونای کلان که دارن اونجا سرود ملی را میخوانن. این یکی از چیزایی است که مردمش بسیار غرور میکنه و با افتخار میکنه به سرود ملی خود، به بیرق خود، به امریکایی بودن خود افتخار میکنه. Great, thanks, Nadia. Okay, we are going to move on ahead and talk about employment. So it's expected that everyone in the United States works. You know, every adult who does not have a medical issue that prevents them from working will eventually find a job in the United States. Whether you're a man, a woman, you know, 50 years old or 20 years old, it's expected that you will join the workforce. یکی از قدم بعدی ما درباره کار گپ میزنیم، صحبت میکنیم که ضرور نیست که باید همگی در امریکا باید کار کنه. کار یعنی همگی که بزرگ هستن. ضرور نیست که تو جوان هستی، پیر هستی، 20 سال هستی یا 50 سال هستی، وقتی که توان جنسی یا توان عقلی داشته باشی میتونی باید کار کنی. و یکی از چیزای مهم است که باید سرش فکر کنیم که کار همگی باید کار کنه در امریکا. English is helpful for many of the jobs in the United States, but not necessary. There are jobs that you can work without knowing English. And actually, working a job can be a very helpful way to learn English more quickly because you're actually using the words that you're hearing and speaking rather than just sitting in a classroom and trying to remember them. کار کردن مثلا انگلیسی مهم است در کار که باید استفاده کنی. انگلیسی مهم است اما بعضی کارا انگلیسی ضرورت نداره، میتونین که بدون انگلیسی هم کار کنین. و یکی از چیزای خوبه که در کار به خاطر انگلیسیتان هم بسیار به درد میخوره، انگلیسیتان خوب میکنه کار کردن که
چیزایی که در کار میشنوین در کلیتان میمونه، سوال و جواب محاوره که میکنین در کار ای در فرقتان میمونه که چه قسم انگلیسی در زودتر یاد میگیرین، در اجتماع باشین در بیرون باشین در کار باشین انگلیسیتان خوبتر میشه. In the United States, the length of your employment or your employment history matters. So if you apply for a job, the employer will look at your CV and will look at how long you have stayed at each of those jobs. You also will be asked to provide references for people who you have worked with previously. So it's important to maintain good relationships with your employer, even if you leave and move to another job. And usually when you know that you're going to leave a job, it's expected that you will give at least 2 weeks notice before you leave that job to your supervisor, your manager, your employer. یکی از چیزهای دیگه که بسیار مهم است در امریکا کار کردن که در سی وی تان یا در اپلیکیشن تان نشان میده که چقدر در کار شما ماندین، چقدر کار کردین و مدت از کار کردین چقدر بود. وقتی که از یک کار میرین به دیگر کار باید امرای از کارهایی که در جای نوی که بر کار اقدام میکنین از جای کنیتان از کار کنیتان ریفرنس میخواه، یعنی از شما را میخواه که چه قسم اونجا کارتان بود از معلومات میخواه. بسیار خوب است که امرای سوپروایزرتان یا باستان یا منیجرتان یک چیز دوستانه داشته باشین، یک تماس دوستانه داشته باشین، یک امرایشان دوستانه صحبت کنین، دوست باشین، خوب باشین. امرایش که مثلا اگر دیگه کارم میرین براتون یک خط خوب بده که یعنی شما یک کارگر خوب بدین. به این لحاظ خوب است که آدم کار اینجا کنه و کاری که هر قدر که دیر در یک کار باشی برای نشانی خوب است که در سی وی تر خوب نشان میده. Having taxes taken out of your paycheck is normal for any job. When you start working, you will be asked to fill out paperwork that describes the size and makeup of your household. So how many kids you have who depend on you, whether you have a wife, etc. And this paperwork will tell the government exactly how much money to take out of your paycheck every week or every 2 weeks, so that you're paying the right amount in taxes. It's very, very important to pay taxes. It's something that everyone is required to do. And the government has many, many ways of finding out if you're working and not paying taxes. And most of the time you will end up having to pay them back later anyway. یکی از چیزایی که از پیچکتان یا از چکتان تکس میگیره، ای از وقتی که اپلای میکنین در یک کار براتون تعداد فامیلتان پرسان میکنه که چند طفل دارین یا تناستین یا تعداد فامیلتان چقدر، تکس میگیره ازتان. این بسیار مهم است، یعنی تکس خوب است که بتین ایجاد گورنر یا وکیل شهر میفهمه که یعنی دیگه از هر را میفهمه که شما چقدر کار کردین یا از کجا کار کردین. بسیار مهم است که تکس بدین. اگر تکس ندین داخل سال باید شما را پیدا میکنه، باید پس از شما پیسه را میگیره. کوشش کنیم تکس بدین، این چیز عادی است، این کلگی میده دیگه. این یکی از قانون است که وقتی کار میکنی باید تکس بدین. Let's see, what else do we have? If you are receiving support through public benefits like TANF, food stamps, Maine Care, it's very important that you tell DHHS once you start working and earning income so that they can adjust those supports according to how much income you're making. Depending on which benefit it is, it's not the case that once you earn a little bit or once you start earning income from employment, it will all go away. For things like food stamps and TANF, it's adjusted according to how much income you have so that it might be reduced, but it probably won't go away completely once you start working.
بسیار مهم است که وقتی که شما کار میکنین برای DHHS یا جایی که کمک میگیرین اول بتین، به خاطر که وقتی کار میکنین بازوا امو کمکایتان شاید قطع نشه، کمک کم خواهد شد، فود سامسون یا کمک کش دانم پیسه پول نقدی که براتون میتن. اگر اول نتین از وقتشون خبرشون براتون نقص میکنه، اول بتین خوبتر است، به خاطر که اکثر وقت قطع نمیشه، کمک کم میشه، چون شما دیگه پیسه پیدا میکنی، پیسیتون شاید کم شوه کمی، اما اکثر وقت قطع نمیشه دفتن. باید مهم است که اول بتین چیزا رو برای DHHS یا بریم از جایی که کمک میگیریم. اوکی. I'm going to pause. Okay, so we're going to talk quickly about housing, and then we will be just about done. So for people who are renting apartments in the United States, there are certain responsibilities that you have as a tenant, and also rights that you have, so things that you can expect from your landlord. قدم بعدی و آخری است که درباره هاوزینگ یا درباره خانه صحبت میکنیم که قانونی است که باید امرای شما رو پیروی کنین و چی چیزا از خانواده‌تان توقع داشته باشین و خانواده از شما چی توقع داره، صاحب خانه تان یا خانواده‌تان. اوکی. Finding an affordable apartment in Maine right now can be very difficult. So it's important to know that, you know, the first apartment that you move into, it doesn't have to be where you live permanently. The number of apartments that can be paid for through rental assistance programs is very low in Maine right now. So it's important to keep in mind that once you start working and earning more income than is available through public benefits, that's really one of the best ways to move into, to find and move into and be able to pay for a better apartment. برای فعلا در مین بسیار مشکل است که خانه که یعنی مقدارش یا پولش چی باشه، ارزان باشه، خانه ارزان پیدا کردن یا که برابر پیدا کردن بسیار مشکل است و دفترهای که اینجا کمک میکنن و یک بجت دارن که باید برابر قیمت از زو باید خانه پیدا شود و این بسیار کمک مشکل است برای دفتر ما برای فعلا خانه پیدا کنیم چون کرایه خانه قیمتش داره. What was the last one? Sorry, can you repeat it? Working and earning income from employment is the best way to expand the number of apartments that you can afford and live in. وقتی کار میکنین و این کم نشان میتینی بسیار مهم است، بسیار خوب است که زودتر براتون کار پیدا میشه، به خاطر که خانواده پرسان بفهمه که شما کار میکنین و زودتر خانه خود به کرایه میدن، میفهمه که شما یک اینکم دارین. وقتی کسی کار نکنه کمک مشکل است خانه پیدا کردن برشون. Apartment rental agreements are formal business arrangements that are agreed upon through contracts that are called leases. Inside of a lease, it gives details about what services a tenant will provide and what services a landlord will provide and what the tenant is responsible for living in the apartment. یعنی وقتی که در یک جای اقدام میکنین خانه را میگیرین، یک چیزی که باید مثلا قرارداد و یک چیز امضا میکنین امرایشان و در نشتایی باشه که شما چی توقع دارین و چی از شما توقع دارن، به خاطر که وقتی که در خانهشان میباشین، خانهشان کرا میگیرین، این چه قسمی قانونایی داره برای خود. Okay. Leases will also outline how long an apartment rental lasts for. So if you sign a 12-month lease, for example, and you decide that you want to move out of the apartment, say, after 8 months, you need to give the landlord usually at least 60 days notice. So 2 months if you are going to end a lease agreement early. There are
there are ways that you can be penalized if you do not give this amount of notice. یا قرارداد کس اکثر وقت قرارداد 12 ماه یا 1 ساله قرارداد امضا میکنن. هر کس که خانه خود به کرا میده یا شما کرا میگیرین و وقتی که قرارداد 12 ماه رئیس شما امضا میکنین، مثلا 6 ماه بعد یا 8 ماه بعد میخواین که از خانه کوچ کنین، باید بر از حداقل یک 60 روز یا 2 ماه نوت بدین که ما اینی تاریخ از خانه شما مبراییم و اگر این بسیار مهم است که باید بر از اول بدین به خاطر که شما از خانه مبرایین و این بسیار مهم است برای شما به خاطر که ریکاردتان خراب نمیکنین. Okay. When you move into an apartment, there is a payment that is made that is not a rent payment called a security deposit. Often this is equal to 1 month's rent payment. And this is an amount that is given to the landlord as some kind of assurance that you will take good care of the apartment. So the money that is in the security deposit can be used to fix any problems that come up or that are there after you move out of the apartment. But if you move out of the apartment and it is in as good condition as when you moved in, you will get your security deposit given back to you by the landlord. Okay. یک چیزی که سکیوریتی دیپازیت که میگن مثلا یک او را رقم اینشورنس واری، رقم بیمه خانه است که میگیرن، مثلا به 1 ماه کرا میشه. اول که هر خانه که میرین میگه 1 ماه پیشکی میگیرن و 1 ماه سکیوریتی دیپازیت میگیرن. سکیوریتی دیپازیت دمیست که بیمه خانه واری یک چیز است که اگر از خانه شما براین، خانه باید هم چیزایی که هم قسم که بر شما تصدیق شده همون تو پس برش بدین. اگر جایش خراب شده باشه یا اگر جور باشه اما جایش خراب نشده باشه همون پیسه تان پس برتان میده. اگر نشده باشه بازم مصرف از او را حساب میکنه که چقدر مصرف میشه که در سر خانه شما مصرف کردین. Paying the bills for utilities that you receive is equally important to paying your rent. So this is something that your case manager can help you with. You may have to pay bills for electricity, for water, heat, or other things like other services that you may receive. So it's important to know what you are responsible for paying each month. And again, this is something that your case manager will be happy to help you understand. و بل برق است، شما مسئول از هستین که بل برقتان باید تحویل کنین و بعضی بلای دیگه که مثلا گرم کردن خانه است یا هیت است، مثلا تیل که مندازن که خانه رو گرم میکنن یا بعضی چیزای دیگه است که همراه مصارف دیگه که در خانه میشه یا بلده میآید که اگر کتی کرای خانه شما نباشه شما باید مسئولیت شماست که باید پولش پرداخت کنین. اگر نباشه همراه کیس منیجرتون باید به تماس شوین و کل چیزایی که مثلا قانونی که در خانه است براتون پیش بگویه کدام پول شما باید بدین کدام شب کتی کرای یک جای است. Let's see here. So some examples of what a landlord is responsible for when you rent an apartment are making sure that the water runs and that the heat works and that there are no leaks in the ceiling or in the pipes, and that your appliances are functioning as they should, like your shower, your sink, your toilet, etc. یک چیزایی دیگه که در خانه باید کار کنه آوش است، باید آو داشته باشه، پایپاش خراب نباشه یا چکک نکنه، سینکش دستشویش صحیح باشه، آو خوردنش صحیح باشه، خانه گرم باشه، چتش خراب نباشه، تویلت یا تشنابش خراب نباشه، فلش زده شوه. اینی چیزایی است که باید مهم است که باید کار کنه در خانه‌ای که زندگی میکنین. باید چیزایش کار کنه، درست باشه، جور باشه، قابل استفاده باشه.
Yes. Okay. Something that that you will be responsible for as a tenant will be making sure that you take out the trash and dispose of it properly in a way that does not have insects or pests or mice or anything like that. Also storing your food, usually in a refrigerator to avoid pests like insects and other things like that. And then it's your responsibility to inform your landlord as soon as you know about any problems that you have with the apartment, like if the lights aren't working or if something is broken. And your case manager will help you communicate with your landlord if need be. Okay. یکی از چیزای دیگه که مسئولیت شماست، او چیزایی که بیشتر گفتم مسئولیت خانواده بود که کل چیزش باید کار کنه. مسئولیت شما است که تراشایتان جنگلیاتان باید بیرون بکشین، کثافاتتان باید در خانه نمانین، بیرون بکشین، به خاطر که اکثر وقت خانه تان پاک نگاه کنین، مواد غذایی تان باید چیزی که در یخچال مونده شده باید در یخچال مانین، به خاطر از اینکه اکثر وقت از طریق جنگلی یا کثافات موش پیدا میشه، حشرات پیدا میشه، پشه پیدا میکنه خانه. این چیزایی است که باید شما بسیار نظافتش در نظر بگیرین که چیزا پیدا نشه. و اگر کدام چیز شما خراب بود، تشناب خراب بود یا برقتان روشن نمیشد خراب بود، این چیزایی که مشکلات داشت، باید جلب برای و مسئولیت خانواده است که باید رو جور کنه. و اگر میتونن که امروی کیس منیجر تان با تماس شوین، هوا میتونن که یعنی که تزوار گپ بزنن دربارش اگر شما نمیتونین. دیگه این مسئولیت های هر دو طرف است که باید مد نظر گرفته شود. Many of the practices that make you a good tenant, as in someone who is, who works well with the landlord, are all also things that make you a good neighbor. So someone who is respectful towards the people who live around them. These include, being aware of apartment safety, especially for things that, could be dangerous for kids, and making sure that your kids know where they are allowed to go and not to run into the road or go onto other people's property without permission or things like that. بعض اکثر چیزایی که باید شما یعنی مسئولیت پذیر باشین، شما را یک دوست خوب که خانواده‌تون هم میتونه بکنه. مثلا مسئولیت شما که اطفال دیگه ای که اطفالتون باید متوجه باشین که در بیرون نبرای ندوا یا دیگه کسی رو اذیت نکنه. این چیزایی است که باید متوجه باشین. در یک جایی که زندگی میکنین، امرای همسایه‌تون هم روی خوب داشته باشین. این خوب است. Disposing of your trash and recycling properly is also important. Usually when you live in a city, there are certain days that the trash will be picked up by city workers. So knowing, where to put it, what to put it in, and how to sort the trash out from the recycling is part of being a good neighbor. And also not leaving broken furniture or other items that need to be taken away outside of your house or apartment. And if you have questions about this, your case manager will be happy to answer them for you. یکی چیزای دیگه که مثلا کثافات تان برای چیزایی که دیسپوز میشه، دیسپوز یعنی کسایی کثافات در کثافتدانی باید انداخته شود، دیسپوز شود. و کسایی که در سیتی زندگی میکنن، روزایشان یعنی تقسیمات دارن که کدام روزان از سیتی نفر میآید، اما کثافات میبره. باید همون جای که باید باشه باید بگذارینش. چیزایی که دیسپوزبل میشه، مثلا اینجا در تراش کثافات علیده است، دیسپوزبل مثلا بوتل در بوتل مندازن، کارتن در کارتن مندازن، ورقای یا سنداره یا در دیسپوزبل یا در خود تراش نمیندازن یا علیده میمونن.
ایره باید هر کدام شدن جایش بانین. این بسیار خوب است. یکی از چیزای خوب است که برای همسایتان نشان میده که شما یک همسایه خوب شده میتونین که این قانون را مد نظر بگیرین. و اگر اگر نمیفهمیدین میتونین که امرای کیس منیجرتان به تماس شوین که اونا برتان باز رانمایی کنه، برتان بگه کی یعنی چطور است اون قانونش برتان تشریح کنه. به خاطر بعض جایی که زندگی میکنین اکثرش هر رقم هر شهر هر قانون خود داره یا تقسیم اوقاتشان فرق میکنه که در کجا باید چی را پرتین برشان یا امو جایش فرق میکنه یا روزایش فرق میکنه. باید دیر امرای کیس منیجرتان به تماس باشین که برتان تشریح کنه یا برتان بگویه که چی کنین. اوکی. Finally, sorry, one thing. و دیگه ای که همی فرنیچر که مثلا کاوچ چوکی و میز شکسته که باشه ایره در جای روی سرک اعلان نتین، به خاطر که جایش معین است و باید پرسان کنید کدام روزا مشخص روز داره که میبرن اون رو باید پرسان کنید از خانواده‌تان یا از کیس منیجرتان که چی کنیم. چیزای شکسته و ظرفای شکسته و کاوچوکی شکسته در روی سرک نمانید. اوکی. your relationship with your landlord is similar to your relationship with your employer in that when you look for a new apartment, a new landlord will ask for references so that they can get in touch with people who you have rented from before. So it's important to maintain a good relationship with your landlord so that they will give you a positive recommendation to the next landlord who you try to rent an apartment from. یعنی ارتباطتان که خانواده‌تان عین هموز که ارتباطتان امرای در محیط کاری که امرای باستان یا منیجرتان دارین. مثلا یک جای کار پیدا میکنی از کار گذشته پرسان میکنه که در کجا کار کردی یا چه قسم یک کارگر بودی. و اگر جای خانم پیدا میکنین از همون خانواده‌تان لندلوردتان یا از خانواده‌تان پرسان میکنه که این چه قسم یک همسایه بود برای شما. اگر شما یک ارتباط خوب و دوستانه داشتین این بسیار بر شما فایده میکنه. شما میتونین هر کس خانه خدا بر شما میتونه که بده. اگر نشه به خاطر که اکثر جایی جا از خانواده اول پرسان میکنن یا از خانواده که پیشتر شما زندگی پرسان میکنن که یا چه قسم رفرنس میخواین که شما چه قسم یک همسایه بودین. دیگه باید دید نظر بگیرین که یک ارتباط بسیار خوب و دوستانه همراه خانواده‌تان داشته باشین یا همراه همسایه‌تان داشته باشین. اوکی. Great. So that's all I have for housing. The last two remaining topics are things that really are very particular to where in Maine you are living. These include education and transportation. So if you would like to talk about these two resources for these two things in the place that you're living, let your case manager know or reach out to me directly at our Portland office, and I will be happy to give you a specific orientation about education and transportation resources. اوکی. و دو چیز آخری که من براتون میگم، یکی درباره تحصیل است، یکی درباره مکتب یا تحصیل، یکی درباره one is for education, what else? Transportation. و transportation که چقدر یعنی موتروانی یا when you say transportation, what does that mean? What do you mean? Like public transportation or how to work towards getting a driver's license. یا ترانسپورتیشن یعنی که چه قسم یک لایسنس بگیرین یا که چه قسم در پابلیک که مثلا دست بگیرین یا کجا میرین. از این دو طریقه اگر کدام سوال دارین میتونین که همراه ما به تماس شوین و یا به همراه کیس منیجرتون تماس شوین که براتون تشریح بدیم. و نظر به اینکه در کدام شهر زندگی میکنین که در وجود سیستم مکتبشان یا تحصیلاتشان چی هستن، باز ما براتون تشریح میدیم که در کجا چه قسم است. اگر میخواین که مکتب برین یا تحصیلاتش پیش برین، امرای ما به تماس شوین، امرای کیس منیجرتون براتون تشریح کنید. Well, thank you very much for listening to this cultural orientation. Thank you so much to Nadia for all of the wonderful interpreting that you provided. And please don't hesitate to reach out to me, Charlie, at the Catholic Charities Portland office with any other questions about this, any of these topics.
Thank you, and thank you, Hakeem. And if Hakeem has any question,